Bugün yalnızca bitkiler hakkında değil, aynı zamanda bitkilerin bize işbirliği, dayanıklılık ve özen hakkında nasıl güçlü mesajlar sunduğu üzerine bir yolculuk hikayesi anlatacağım. When we first think about plants, we might consider them as something separate from ourselves, as part of nature that we admire, Gideceğiz. look after, or harvest. But over the years, as I've worked closely with plants in my own life, I've come to realize they hold much deeper wisdom, lessons. Aishan, Yes, did you hear me okay? yes, we can hear you very well. Okay, very good. So I was just talking about lessons in my own life. I've come to realize they hold a much deeper wisdom, lessons that can guide us in how we grow together as communities, as businesses, and also as individuals. Bitkiler aklımıza geldiğinde onları kendimizden ayrı, hayranlık duyduğumuz doğanın bir parçası, bakımını yaptığımız ya da hasat ettiğimiz şeyler olarak görebiliriz. Ama ben kendi deneyimimde yıllarca bitkilerle çok yakın yaşadıktan sonra onların aslında çok daha derin bir bilgelik taşıdığını fark ettim ve topluluklar, işletmeler ve bireyler olarak birlikte nasıl büyüyebileceğimize dair bize yol gösterecek dersler barındırıyorlar. In the world of plants, the roots are not just anchors to the soil, they're an intricate network of connections. They interlace with the roots of other plants, creating a communal system. Through these underground systems, plants exchange nutrients, share information, and even warn each other of danger. Bitkiler dünyasında kökler yalnızca toprağa tutunan yapılar değildir. Aynı zamanda karmaşık bir bağlantı ağıdır. Diğer bitkilerin kökleriyle iç içe geçerek bir topluluk sistemi oluştururlar ve bu yeraltı sistemleri aracılığıyla bitkiler besin alışverişi yapar, bilgi paylaşır ve hatta birbirlerini tehlikeye karşı uyarırlar. As a society, we're much the same. We often think of success as an individual pursuit, but the reality is that it's only when we cultivate deep roots within our communities, when we support each other and build trust, that we really thrive. Just like a plant can't live without its roots, we also can't live in isolation. We need the soil of our relationships to grow. Toplum olarak bizler de çok benzeriz. Çoğu zaman başarıyı bireysel bir hedef olarak düşünsek de aslında ancak topluluklarımızın içinde derin kökler saldığımızda ve birbirimizi desteklediğimizde, güven inşaat ettiğimizde gerçek anlamda gelişebiliriz. Tıpkı bir bitkinin kökleri olmadan yaşayamayacağı gibi bizler de tek başına izole biçimde var olamayız. Büyüyebilmek için ilişkilerimizin toprağına ve boğağa ihtiyaç duyarız. In my own experience at Trill Farm, where we combined farming, education, and community, I've seen firsthand how working together, just as roots do in the earth, can elevate everyone. People come together, share knowledge, and build a foundation for collective growth. I'm sure you must experience the same. And it's a space where individuals can flourish because we all have a stake in each other's well-being. Kendi deneyimimden bahsetmek istiyorum. Trill Farm'da tarım, eğitim ve topluluğu bir araya getirdik ve birlikte çalışmanın
Tıpkı köklerin toprakta yaptığı gibi herkesi nasıl daha yukarı çektiğini birinci elden gözlemledim. İnsanlar bir araya geliyor, bilgi paylaşıyor ve ortak büyüme için bir temel inşa ediyordu. Herkesin birbirinin sorumluluğun, iyiliğinden sorumlu hissettiği bir ortamda bireyler de gelişip daha iyi çiçek açabiliyor. So this next slide, or the one after, is um, something, it's a child at Trill Farm on the zip line. And I feel that learning combines fun and excitement. And this child was taking his time, using all his attention. It was risky, but it gives him growth. And Aishan, can you move the slide on? The image. Which one would you like to see? Let's just go to the kid on the zip line. It is there. Maybe it's not with you yet, but this is Ah, there. Okay. very good. Yeah. I think what I'm looking at is Trill Farm. That's good to know. So Let me translate, please. yeah, when I wanted to show you this image because a seed, like a child, doesn't become fully grown overnight. Growth is a patient process, and this is something that plants can teach us in abundance. Bu resimde Chill Farm'daki zip line'da denge ipinde olan bir çocuğu görüyoruz. Bu çocuğun yaptığı şey riskli bir şey. Bütün odağını oraya toplamış, hiç acele etmiyor. Ama bu yaptığı şeyin riskli olması ve odaklanması aslında ona güç kazandırıyor ve bir şey öğrenmesini sağlıyor. Bunu aynen bir tohum gibi düşünebiliriz. Bir tohum da bir gecede ağaca dönüşmez. Büyümek sabır gerektiren bir süreç ve bitkilerden aslında bu konuda çok şey öğrenebiliriz. When we plant a seed, we don't expect it to shoot up in an instant. It needs time, water, sunlight, and care. If we rush the process or if we don't nurture it, it'll fail to thrive. Bir tohum ektiğimizde hemen boy vermesini beklemeyiz. Zamana, suya, güneş ışığına ve bakıma ihtiyaç duyar. Bu süreci aceleye getirirsek ya da gerektiği gibi ilgilenmezsek de gelişemez. The same goes for us in life, whether in our businesses, our personal growth, or our relationships. We're often in such a hurry to see results, but real progress requires a slow, steady, and deliberate cultivation process. Aynı durum bizim hayatlarımız için de geçerlidir. İş hayatımızda, kişisel gelişimimizde ya da ilişkilerimizde çoğu zaman hemen sonuç görmek için acele ederiz. Ama gerçek ilerleme yavaş, istikrarlı ve bilinçli bir bakım süreci ve özen ister. I think I'm talking about myself. I'm always in a hurry. And Ben de kendimden bahsediyorum. Ben de hep böyle acele halinde yaşıyorum. At Neil's Yard Remedies, our commitment to sustainable, ethical sourcing of plants and other materials echoed this principle. We didn't take shortcuts. We wait for the plants to mature in their own time, allowing them to develop their full medicinal and aromatic properties. Niels Yardemediz'de bitkileri sürdürülebilir ve etik yollarla tedarik etmeye olan bağımlılığımızda da biz bunu pratik ettik. Kestirme yollara başvurmadık. Bitkilerin kendi zamanlarında olgunlaşmasını bekledik. Böylece tıbbi ve aromatik özelliklerini tam olarak geliştirebildiler.
So the Neal's Yard logo demonstrates the intention of the company. So when we designed this, I was really clear that if we had a tree, which seemed to be easy, if we had a tree, we had to have the above ground in the same, taking up the same amount of space as what was below, because I think what's above is what's below too. Niels Yardımediyiz firmasının logosu da şirketin bu anlayışını yansıtan bir logo. Bunu tasarladığım zaman bir ağaç olması istediğini biliyordum ama kökünün de ağacın üstü kadar, dalları gövdesi kadar büyük olması gerektiği konusunu çok önemsiyordum. Çünkü görünen, görünmeyen, üst ve alttakinin eşit derecede önemli olduğunu düşünüyorum. So similarly, when a building, when building a business or community, rushing through the stages or cutting corners might bring quick results, but it's the deep, slow growing work that sustains us over time. And it's the personal relationships that are the real building blocks for growth. Aynı şekilde bir işletme ya da topluluk inşa ederken de süreçleri hızlandırmak ya da işin kolayına kaçıp kestirmeden gitmek tabii ki daha hızlı sonuçlar getirebilir. Ancak bizi uzun vadede ayakta tutan, köklü ve yavaş gelişen çalışmalardır ve büyümenin asıl yapı taşı da kişisel ilişkilerdir. Plants also teach us resilience. When a plant faces harsh conditions, whether it's a storm or drought or a pest infestation, it doesn't give up. Instead, it adapts. Bitkiler bize aynı zamanda dayanıklılığı, dirençliliği de öğretir. Bir bitki fırtına, kuraklık ya da zararlılarla karşılaştığında pes etmez. Aksine kendini koşullara uyarlar ve uyum sağlar, direnç geliştirir. So, life too is full of challenges, but growth often happens in the face of adversity. Trill Farm is built on this idea. The resilience is key to sustainability. And it's the most difficult times when the most meaningful learning happens, I think. When we grow through challenges, we become stronger and more capable, just as a plant grows sturdier as it adapts to its environment. Biliyoruz ki hayat da zorluklarla dolu. Ancak büyüme çoğunlukla bu zorlukların içinden geçerken gerçekleşiyor. Trill Farm bu fikir üzerine inşa edildi. Dayanıklılık sürdürülebilirliğin anahtarıdır ve aslında en anlamlı öğrenme de en zorlu zamanlardan geçerken yaşanır. Zorluklar içinde büyüdüğümüzde daha güçlü ve daha yetkin hale geliriz. Tıpkı çevresine uyum sağlayan bir bitkinin daha sağlam hale gelmesi gibi. I do ask myself if the more recent ways of marketing using TikTok or whatever we use are really more effective than personal word of mouth recommendations. That's much slower, but surely through just the word getting out, surely we gain more trust and real loyalty for the long term. Son zamanlarda kendime sorduğum bir şey de bu son zamanlarda sosyal medya, TikTok gibi şeylerle pazarlama yapılıyor. Modern pazarlama yöntemleri böyle. Ama aslında gerçekten sadakat sağlıyor mu? Yoksa yavaş yavaş ilerleyen, kulaktan kulağa anlatılan bir pazarlama daha sadık ve iyi bağlar kurmamızı sağlıyor mu müşterilerimize diye düşünüyorum.
In any healthy ecosystem, diversity is crucial. A garden full of just one type of plant can become susceptible to disease, pests, or depletion of the soil. It's the diversity of species, the symbiosis with nature of plants, insects, fungi, and animals that creates a vibrant and balanced ecosystem. This is interdependence. Sağlıklı bir ekosistem için çeşitlilik çok önemlidir. Sadece tek tür bitkinin bulunduğu bir bahçe, hastalıklara, zararlılara ve toprak kaybına karşı daha savunmasız hale gelir. Bitkiler, böcekler, mantarlar ve hatta hayvanlar arasındaki bu doğal simbiyoz ve bu türler arasındaki karşılıklı bağımlılık ise canlı ve dengeli bir ekosistem yaratır. In human communities, diversity is essential, I believe, for creativity, innovation, and also health. The more perspectives we bring together, the more we're able to approach challenges from different angles and find richer, more sustainable solutions. Aynı şekilde insan topluluklarında da yaratıcılık, yenilik ve sağlık için çeşitlilik çok önemlidir. Ne kadar çok bakış açısı bir araya gelirse zorluklara o kadar farklı açılardan yaklaşabilir ve daha sürdürülebilir çözümler yaratabiliriz. At Neal's Yard Remedies and also at Trill Farm, we intentionally embrace diversity, not just in terms of crops or products, but choosing people to work with, to come and learn and work with us. This mix of backgrounds, skills, and ideas fuels creativity, much like how a healthy garden thrives with a variety of plants and pollinators. Through collaboration, we learn from each other and build systems that are more resilient and adaptable. Hem Nilüfer Remedies'de hem de Chill Farm'da çeşitliliği bilinçli olarak benimsedik ve uyguladık. Sadece ürünler açısından ya da yetiştirdiklerimiz açısından bahsetmiyorum. Bizimle birlikte çalışan ve öğrenen kişilerin geçmişleri, becerileri ve fikirleri açısından da çeşitlilik istedik. Ve bu çeşitlilik ve bu karışım tıpkı sağlıklı bir bahçedeki farklı bitkiler ve tozlayıcılar, polinatörler gibi yaratıcılığı besledi. İşbirliğiyle öğrendik ve daha dayanıklı, daha dirençli ve uyum sağlama gücü yüksek yerler oluşturduk, sistemler oluşturduk. Um, I can't see what you're looking at, but I'm hoping Yes. you see the images of a group of asylum seekers, which we invited to Trill Farm because we all learnt a lot from working together and sharing good times. Bu fotoğrafta da Chill Farm'a davet ettiğimiz ve birlikte çalıştığımız genç mültecileri görüyoruz. Bu süreçte hepimiz çok şey öğrendik ve güzel zamanlar paylaşmak hepimize çok şey öğretti. Diversity in nature isn't just about what's visible on the surface. It's also about the invisible networks of microorganisms, fungi, and other small life forms that work behind the scenes. These microscopic networks remind us of the invisible yet crucial support systems in our own communities. Whether it's the people we don't see every day or the smaller, less obvious actions that contribute to the whole. Doğadaki çeşitlilik yalnızca yüzeyde görülenle sınırlı değildir. Sahne arkasında mikroorganizmalar, mantarlar ve diğer küçük yaşam formları gibi görünmeyen ağlar da işlemeye devam eder. Ve bu mikroskobik ağlar
toplumlarımızda her gün görmediğimiz ama hayati önem taşıyan destek sistemlerine benzer. Bunlar bütüne katkı sağlayan ama çok görünür olmayan küçük eylemler gibi ya da her gün görmediğimiz kişiler gibi aslında bütüne büyük katkı sağlar. Plants don't grow in isolation. They're part of a bigger cycle. They give oxygen, provide food and shelter, and in return, they depend on pollinators, water, and nutrients to survive. It's a constant exchange. Bitkiler izole bir şekilde büyümez, daha büyük bir döngünün parçasıdırlar söylediğimiz gibi. Onlar oksijen üretirler, besin ve barınak sağlarlar. Karşılığında ise tozlayıcılara, suya ve besinlere ihtiyaç duyarlar. Bu sürekli devam eden bir alışveriştir. I wonder, should we be paying more attention to the cycle of giving and receiving, especially in a world where it's easy to fall into patterns of taking without considering the greater system? In both nature and business, balance is key. Bu alma verme dengesi ve bu döngü konusunda daha çok düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de sadece almaya meyilli olduğumuz günümüz dünyasında bunun insanların hatırlaması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü doğada da iş dünyasında da denge esastır. So, as the sales increased at Neil's Yard, I became more concerned about using up all the resources, not all, but an increasing number of resources. And so I thought that at the very least, I could set up a garden to replace some of the herbs being used and included in the products. So, as well as replenishing the soil with compost, it was just as important to give people the opportunity to learn about growing and about medicinal plants. Newsler Remedies'de satışlar arttıkça kullanılan kaynakların artışı beni endişelendirmeye başladı. En azından kullanılan bazı bitkileri yerine koymak, toprağı yenilemek ve insanların yetiştirme hakkında bilgi edinmesine imkan vermek için en azından bir bahçe kurabileceğimi düşündüm. You can't take without giving back, just as you can't expect a plant to grow if it's never nurtured. It's that cycle. Döngünün içinde sürekli alıp vermemek olmaz ya da bir bitkinin onu beslemeden büyümesini bekleyemeyiz. Bunu diğer şeylerde de düşünmemiz gerekiyor. Bu döngü alıp verme dengesi üstünde düşünebiliriz. You can find that people who pass on what they know freely learn more. They understand the idea of reciprocity. They gain nourishment from the experience. Verme dengesini bilen insanlar bulabiliriz. Bu kişiler bu karşılıklılık hakkında bize çok şey öğretebilir ve bunu yaparken kendileri de gelişir, biz de geliştirir. In business, focus was on training, fair pay, providing inspiration for staff and their families. When we honour the cycles of nature, we ensure that there will be abundance for generations to come. İş dünyasında da bu çalışanlara eğitim vermek, onlara adil ücret vermek ve kendilerine ve ailelerine ilham sağlamak anlamına gelir.
Doğanın döngülerine bura alanlarda da saygı gösterdiğimizde gelecek nesiller için bereketi sağlamış oluruz. So, as we consider the lessons that plants offer us, it becomes clear that the way forward isn't through individual effort alone, but through collaboration. The success of a garden or a farm, much like the success of an enterprise or business or community, depends on the health of the connections between us. We're all part of a larger ecosystem, and the more we nurture our relationships, whether with the earth, with plants, or with each other, the more I believe we'll succeed. Bitkilerin bize sunduğu dersleri düşündüğümüzde ilerlemenin sadece bireysel çabayla değil, işbirliğiyle mümkün olduğunu açıkça görüyoruz. Bir bahçenin ya da çiftliğin başarısı, tıpkı bir topluluk ya da işletmenin başarısı gibi aramızdaki bağlantıların ne kadar sağlıklı olduğuyla doğrudan ilgilidir. Hepimiz daha büyük bir ekosistemin parçasıyız ve ister toprakla, ister bitkilerle, ister birbirimizle olan ilişkilerimiz olsun, bunları ne kadar çok beslersek hep birlikte o kadar başarılı oluruz. So I ask myself, what are we doing as different societies around the world, creating more and more weapons to destroy ourselves and each other, when really we're working with the natural world and learning how to build fruitful relationships with one another. Ve kendime soruyorum, biz dünyadaki farklı ülkeler şu anda ne yapıyoruz? Birbirimizi yok etmek için silahlar üretiyoruz. Ama aslında bir doğanın içindeyiz. Doğayla birlikte çalışıyor ve birbirimizle verimli ilişkiler kurmayı öğreniyor olmamız. Onu yaparken, doğanın içindeyken birbirimizi yok etmek için silahlar üretiyoruz. So the plants around us are a constant reminder that growth takes place, patience and care. They teach us that we're not just individuals, but interconnected, and that together we can thrive. And all of you, as with me and my colleagues, we work with plants, and I believe we have an extra responsibility, an extra opportunity to be responsive to our environmental needs, as well as becoming resilient. But most of all, we have a responsibility to be hopeful. Thank you very much for listening. Çevremizdeki bitkiler büyümenin zaman, sabır ve özen gerektirdiğini bize sürekli hatırlatır. Bize sadece bireyler olmadığımızı, birbirimize bağlı olduğumuzu ve birlikte gelişebileceğimizi öğretirler. Ve buradaki herkes, ben ve iş arkadaşlarım, biz özellikle bitkilerle çalışan insanlar olarak çevresel ihtiyaçlara duyarlı olmak, dirençli kalmak ve umut aşılamak için özel bir fırsatta sahip olduğumuza inanıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öyle mi? Sorular. Seyran hocası Romy. Seyran hocasıymış. Öyle mi? Bir şey söylemek ister misin? Sorusu olan var mı? Seyran. Bir şey söylemek ister misin? Hocam bir şey yapar. Hocam değil. Değil. There are people who know and who have learned from you in the previous years in the audience, so there was this discussion. Yeah, I can say that after I created our brand,
I discovered Neil's Yard remedies, and I was so much amazed that we had something common, and it was a big inspiration for me that this is not working. Okay. There are many. Can you hear us, Romy? Not very well, but carry on. Yaklaşsanıza bilgisayara yaklaşın. Bak şu an çalışıyor. Çalışıyor. Alo. Says, can you hear now better? Romy? Yeah, I think so. You're hearing a little bit? Yes? Yeah. Yeah, little. Okay. I'll tell you if I can't. Okay. Gel bak burada var. Galiba bu. Seyhan gel. Bence buradan bilgisayardan duyuyorum. Gel şuraya gel. Ya Allah'ım ya. Now I'm next to the computer. Now you're hearing better? Yeah. Yeah, okay. Okay. I was telling that I'm feeling a big connection with you and your brand and what you are saying and what you wish for everybody and your approach to plants and human and this collaborative point of view. And for so many years, you were a big inspiration for me. That's why I'm so delighted to see you here in this festival. And I'm looking forward to meet you flesh to flesh. And you're very welcome to our place. And I want to hear and learn from you, from your past and what you had. Just I wanted to share this. You're a big inspiration for me. Thank you for being. Thank you, Aishan. Thank you for giving me the opportunity to talk to all of you. Büyük ilham olduğunu anlattım da markayı yarattıktan sonra büyük benzerlikler bulmuştum ve senelerce de takip ettim neler yaptıklarını, onu paylaşmak istedim. Çok beni heyecanlandırıyor şu anda Romy'nin burada olması çünkü muazzam bir marka, inanılmaz güzel bir altyapısı var, niyet olarak da felsefe olarak ve her şeyle, etiketleriyle, içerikleriyle bence muhteşem bir marka. Ve kendisi de çok muhteşem. Öyle yani. Ben de teşekkür ederim. There are producers here, Romy. They want to thank you, like Seyran did. And actually, everybody is inviting you to Turkey, whether it's the Ida Mountains, where Balıkesir, Bacem is, where we are at this festival, or the Mediterranean Çıralı. So you are expected in Turkey soon. Söyler misin? Kalbinin burada olduğunu uzakta olsa da. And the Enerjisi. organizer, founder of this center says, although you're far away, we felt that your heart was here. Thank you. A very lovely thing to say. Thank you very much. Thank you, Romy. And see. Bye.